Hello students, welcome back to Aspire Academy. Aspire Academy at a non-profit organization হয় যেটা আমি education provide কৰো from classes 9 to classes 12 আৰু আমাৰ YouTube channelত হৰে free videos যাই তোমালোকে চাব পাৰা and for detailed classes আমাৰ websiteত গৈ enroll কৰিলে গোটেইখিনি পাই যাবা detailed classes লগতে class notes খিনি আমি ক্লাস 2 স্টার্ট কৰো আমি লাস্ট ক্লাসত ড্রেনেজ সিস্টেম শেষ কৰিলো এতিয়া আমি ক্লাইমেট স্টার্ট কৰিম that is chapter 4 from class 9 geography এতিয়া আমি ক্লাইমেটৰ পৰা পঢ়িম ক্লাইমেট তোমালোকে হৰুৰে পৰা পঢ়ি আছা ক্লাইমেট কি হয় কি টাইপস অফ ক্লাইমেটস আছে এতিয়া আমি আৰু বেছি elaborately পঢ়িম in the last two chapters you have read about the landforms the drainage system of our country first chapter আমি landforms ৰ কথা পঢ়িলো then আমি second chapter drainage systems ৰ কথা পঢ়িলো this are the two of the three basic elements that one has learned about the natural environment of this area in this chapter you will learn about the third that is the atmospheric condition that prevails over our country ite ami atmosphere climate seasons egatar kotha pohim and the importance keneke human lives ot impact kore hekhini kotha ami yate janim why do we wear woolen clothes in December or why it is hot and uncomfortable in the month of May and why it rains in June to July ebur so ami yate pohim the answer to all these questions can be found out by studying about the climate in India আৰু আমি mainly focus কৰিম climate in India আৰু এটো for a long period of time same থাকে যেনেকে last 30 years পৰা আমি same type of climate experience kori ahisu weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time aru weather climate or nisna nohoy je static thake eke thake weather change hoi thake ami kono ite ratipa weather to iman thanda abeli weather to iman gorom so weather of changes ahise though at a point of time jodi borokhun di ase next point of time he jaga to road dibo pare so weather keeps on changing the elements of weather and climate are same that is temperature atmospheric pressure wind humidity and precipitation aru atmosphere aru climate different hobo pare in its functioning but junketa characteristics hoy keneke kaam kore ki factors influence kore he characteristics bur same hoy as in temperature dutate thake atmospheric pressure climate to thake weather to thake wind humidity and precipitation you may have observed that the weather conditions fluctuate very often within a day janeke ma kolu je weather fluctuate kore change hoi thake fluctuate mane change hoi thake eta jodi eta jagat borokhun di ase titia ek ghonta pisot he jaga tu ekdom road dibo pare to every time weather change hoy thake but there is some common pattern over a few weeks or months that is days are cold or hot windy or calm cloudy or bright wet or dry but ketiaba edinote iman ami changes experience nokoro ketiaba eta week ole same weather hoi thake jeneke ami borokhunar dinot 4 din manoloke continuously borokhune di thake to ketiaba weather eneka hoy je 5 din ek hopta same weather thakibo pare ba ketiaba edinote ami tinta man weather changes experience koribo paru on the basis of generalized monthly atmospheric conditions the year is divided into seasons aru amar year to season wise divide kora hoise depending on our weather and climate such as winter summer rainy seasons winter season rainy season and summer seasons winter season jod bahut thanda hoy amar bahut thanda lage ami woolen clothes pino socks pino summer seasons jod amar bahut gorom lage ami cotton clothes pini comfortable hoy then rainy season jod bahut borokhon and floods or creation hoy the world is divided into a number of climatic regions amar gote world khon beleg climatic regions are divided ase sobote climate same nohoy do you want to know what type of climate in India has and why it is so etia ami jani that India ki type of climate ase aru he climate to India kyo ase beleg ekhon country kyo na we will learn about it in this chapter
The word, did you know the word monsoon is derived from the Arabic word mosum, which literally means season. Junto amar monsoon word ase monsoon season, a monsoon word to amar Arabic word or pora lua hoise, aru he Arabic word to hoise mosum. Mosum mane mean kore seasons. Monsoon refers to seasonal reversals in wind direction during a year. মনসুন মানে আমাৰ উইন্ডৰ যোনটো ডিৰেকশ্যন থাকে যোনটো স্পীড হয় এভৰি ইয়াৰ সেইটো চেঞ্জ হৈ থাকে সিজন ওয়াইজ চেঞ্জ হৈ থাকে তো মনসুনৰ মিনিঙে সেইটো হয় the climate of India is described as monsoon type আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি টাইপ অফ ক্লাইমেট প্ৰিভেল কৰে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ক্লাইমেট is monsoon হয় আমাৰ ইণ্ডিয়া ক্লাইমেটটো in Asia this type of climate is found mainly in the south and southwest আৰু এশিয়াত মনসুন ক্লাইমেটে মোস্টলি প্ৰিভেল কৰে মোস্টলি ইন সাউথ আৰু সাউথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এশিয়াত লোকেটেড আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য সাউথ ইষ্টাৰ্ণ সাইড সেইকাৰণে ইয়াতে আমাৰ মনসুন ক্লাইমেট প্ৰিভেল কৰে despite an overall unity in general pattern there are perceptible regional variations in climatic conditions within the country আৰু আমাৰ climatic condition region wise same নাথাকে region wise vary করে let us take two important elements temperature and precipitation and examine how they vary from place to place from season to season আমি main দুটা elements লম temperature আৰু precipitation আমি জানো temperature same নহয় সব জায়গাতে শিলঙত যদি এটা windy অলপ ঠাণ্ডা গুৱাহাটীত ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই temperature to still গৰম আছে then precipitation এও কেনেকে influence কৰে in bringing variations in the region হেখিনি আজি আমি এতিয়া আমি discuss কৰিম In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees in parts of Rajasthan deserts, whereas it may be around 20 degrees in Pahalgam in Jammu and Kashmir. Aru summer season ami vary. Iti ami summer season or example long. Keneke vary kore. Rajasthan is a desert area. Jonto bahut dry hoy, semi-arid region hoy, dry hoy. Tate borokhon besi nidiye. Hekane summer sahar loge loge tate amar temperature ekdom 50 degrees হৈ যায় বহুত বেছি গৰম যদি আমি হে টেম্পারেচারটো জম্মু এন্ড কাশ্মীৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰো জম্মু এন্ড কাশ্মীৰত গৰম দিন পৰিলেও 50 ডিগ্ৰীজ নহব অলপ টেম্পারেচারটো কম হ'ব ৰাজস্থান টেম্পারেচারটো বহুত বেছি হাই হ'ব জম্মু এন্ড কাশ্মীৰত সিন্স এটা হিলি স্টেশন হয় এটা পাহাৰীয়া জায়গা হয় হেকাৰণে তাতে আমাৰ ঠাণ্ডাটো সৰি আমাৰ টেম্পারেচারটো ইমান বেছি বাঢ়ি না যায় এজ ৰাজস্থান তো আমাৰ তাতে টেম্পারেচারটো 20 ডিগ্ৰীজ মানে হ'ব which is pleasant and bearable on a winter night the temperature in Drush in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Trivandrum Tiruvananthapuram in other hand may have a temperature of 22 degrees আৰু ঠাণ্ডা দিনত যোনবোৰ জম্মু এন্ড কাশ্মীৰত যোনটো এটা পাহাৰীয়া জায়গা হয় গৰম দিনতো ইমান গৰম নহয় 20 ডিগ্ৰীজতে থাকি যায় সেই জায়গাত ইমাজিন কৰা ঠাণ্ডা দিনত কিমান বেছি ঠাণ্ডা হ'ব ইমান বৰফ পৰে যে টেম্পারেচারটো ইমান লো হৈ যায় যে -45 ডিগ্ৰীজ হৈ যায় which is very unbearable cold আমাৰ কাৰণে আমি যদি সাউদার্ন স্টেট এখনত চাও তাতে টেম্পারেচারটো বেছি কম নহয় জম্মু এন্ড কাশ্মীৰত গৰমত যিমান টেম্পারেচার হয় উইন্টাৰত আমাৰ তাতে হিমান টেম্পারেচার হ'ব তাতে 22 ডিগ্ৰীজ টেম্পারেচার হ'ব ঠিক আছে in certain places there is a wide difference between day and night temperature কিছুমান জায়গাত ৰাতি আৰু দিনত আমি বহুত টেম্পারেচাৰত ডিফাৰেন্সেস আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰো in the Thar desert the day temperature may rise to 50 degrees Thar desert temperature to বহুত গৰম হয় দিনত বহুত বেছি গৰম হয় ইমান গৰম হয় যে টেম্পারেচার পুৰা বাঢ়ি যায় আৰু 50 degrees হৈ যায় and drops down to near 15 degree the same night আৰু হে ৰাতিয়ে টেম্পারেচারটো একদম কমি যায় আৰু 15 degrees হৈ যায় তো আমি এডি নট এটা জায়গাত এনেকেও আমি টেম্পারেচার ভেৰিয়েশনস এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰো on the other hand there is hardly any difference in day and night in temperatures in Nicobar Andaman Islands and in Kerala আৰু Kerala Nicobar Andaman Islands ত এইবোৰ জায়গাত বেছি আমি টেম্পারেচার ডিফারেন্সেস দেখা নাপাও in one day ৰাতি বেলেগ দিনত বেলেগ তাতে এটা কনস্টেন্সি মেইনটেইন কৰে বাট Thar desertত
দিনত বহুত বেছি গৰম হৈ যায় ৰাতি অলপ ঠাণ্ডা হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰছ এক্সাম্পল পঢ়িলো এতিয়া আমি প্ৰেচিপিটেশনৰ কথা পঢ়িম there are variations on not only in the form and types of precipitations but also in its amount and seasonal distribution precipitation e অকল temperature variations বা types and forms of precipitations আমি variations দেখা নাপাওঁ তাৰ বাহিৰেও seasonal যোনটো distribution হয় তাতেও আমি variations দেখা পাওঁ because precipitation plays some kind of role while precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas it's rainy over rest of the countries precipitation Himalayan regions of thanda hoy rainy hoy forms snowfall in upper parts of Himalaya it rains over the country jetia Himalayan regions of borof pore তেতিয়া rest of the country আমাৰ বৰষুণ দিয়ে তো precipitation এ এটা চেঞ্জ হৈছে বৰষুণ দিয়াৰ জায়গাত ইমান ঠাণ্ডা নহব যিমান বৰফ পৰাৰ জায়গাত ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণ হিমালয়ান ৰিজন আমাৰ বেছি ঠাণ্ডা the annual precipitation varies from over 400 cm in Meghalaya to less than 10% in 10 cm in Ladakh and western Rajasthan to precipitation vary কৰে মেঘালয় যিমান হয় হিমান ৰাজস্থান or Ladakh নহয় হেনেকে আমাৰ variations আহে most parts of the country receives rainfall from June and September আমাৰ country India mostly আমি rainy season কেতিয়া experience কৰো June to September ভিতৰত আমাৰ heavy rain হয় হেখিনি আমাৰ rainy season হয় but some parts like Tamil Nadu coast gets a large portion of rain during October and November but Tamil Nadu কিছুমান জায়গাত আমি rest of the India নিচিনা rainy season experience নকৰো আমাৰ যেনেকা rest of the India July to September বহুত বৰষুণ দিয়ে but Tamil Nadu হেতু টাইমত বৰষুণ নিদিয়ে আমাৰ Tamil Nadu বৰষুণ আমি কেতিয়া experience কৰিম October to November যোনটো টাইমত আমাৰ winter season start হয় তো precipitation এ এনেকে differences আনে in various regions of our country in general coastal areas experiences less contrast in temperature conditions আমাৰ coastal areas of temperature conditions ইমান বেছি differences আমি experience নকৰো seasonal contrast are more in interior of the country ami ekdom center or fale besi ami differences experience koro there is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains these variations are given to a variety in lives of people in terms of the food they eat the clothes they wear and the kind of houses they live in aru etia যত বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ ক্লাইমেটস থাকে ওয়েদার থাকে তাতে আমাৰ লাইফস্টাইলও বেলেগ বেলেগ হয় আমি গুৱাহাটীত থাকি কাশ্মীৰৰ নিচিনা কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰো বাট আমাৰ কাশ্মীৰৰ নিচিনা ঘৰ নহয় বা ফুড হ্যাবিটসও নহয় তো হেনেকে আমি ডিফাৰেন্সেস দেখা পাও আৰু টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচিপিটেশন এনেকে ভেৰিয়েশনস আনে ওভাৰ ভেৰিয়াস ৰিজনস ঠিক আছে এটা climatic controls কথা আমি পঢ়ি there are 6 major controls of the climate of any place so the main controls ase amar climate beleg beleg jaga they are latitude altitude pressure and wind system distance from the sea oceans currents and relief features eketa kisuman factors hoy major factors jone amar climate control kori rakhe due to curvature of the earth the amount of solar energy received varies according to latitude aru latitude kuntu jaga kuntu part of the latitude located ase he mote ami sunlight pao to amar temperature he mote vary koribo as a result air temperature generally decreases from the equator towards the pole eto earth eto equator aru eduta amar pole wind yate bahut besike thaka amar equator as we move towards the pole amar wind or jonto speed thake density thake to lahe lahe komi jay air temperature sorry speed nohoy air temperature to komi jay as soon as ami
পোলছৰ ফালে মুভ কৰো বিকজ সান ৰেজ ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইকুৱেটৰত পৰে সেইকাৰণে আমাৰ ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন বহুত হট থাকে আৰু যদি আমি নৰ্থত চাওঁ যেনেকে আৰ্টিক সাৰ্কল এণ্ড এণ্টাৰ্কটিকাৰ ফালে বহুত ঠাণ্ডা আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰো বিকজ এয়াৰ প্ৰেছাৰটো কমি যায় air temperature to komi jai as one goes from the surface of the earth to higher altitude the atmosphere becomes less dense and temperature decreases jetia ami ukho jagah le jao pahariya jagah le jao tetia amar air density komi jai leading to decrease in air temperature amar air temperature komi jai jimane amar uporot height bahi jai The hills are therefore cooler during summers. Hilly season, hill stations আমি summer vacation যাও because তাতে ঠাণ্ডা হয় আৰু গৰম আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা কাৰণে আমি hill stations কেইদিন মানৰ কাৰণে ফুৰিব যাও because summers comparatively hill station ঠাণ্ডা হয় The pressure and wind system of any area depend on the altitude and latitude of the place. Pressure আৰু wind system এটা জেগাৰ altitude আৰু latitude তে determine কৰে হিহতে changes আনে Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. Altitude আৰু latitude air pressure আৰু wind changes আনাৰ কাৰণে আমাৰ rainy season আৰু rainfall আৰু temperature variations আহে The sea exerts a moderating influence on climate as the distance from the sea increases. Amar sea location amar climate bahut changes ane jonbur sea usor located ase coastal line and jonbur অলপ দূৰত located আছে সেই জেগাৰো climatesত আমি বহুত variations দেখা পাও as the distance from the sea increases its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions আৰু যেতিয়া sea পৰা আমি দূৰলে যাই থাকো তেতিয়া আমি weather changes experience কৰিব পাৰো sea ওচৰ থাকিলে বহুত বতাহ মাৰি থাকিব এটা pleasant weather as soon as আমি ইকুৱেটৰৰ ফালে যাও আমি বহুত গৰম experience কৰো তো এনেকে কিছুমান changes আহে this condition is known as continentality it is very hot during summers and very cold during winters ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal areas ocean currents amar coastal areas climate to changes ane variations ane for example any coastal areas with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled by the winds that are on the shore jetia yate amar ta river ase ocean ekhon ase and tare currents bur amar warm hoy jeta wind blow koribo wind to warm hobo if amar ocean currents cool hoy teta wind blow korile amar wind to thanda hobo cold hobo tetia ami olop thanda windy pleasant eta atmosphere weather eta experience korim to enekeo changes ahe through water Finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place. Relief at an important role play kore at a jagar climate keneka hobo. High mountains act as barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in path of rain-bearing winds. The leeward side of the mountain remains relatively dry. So high mountains as a barrier কাম কৰে আমাৰ Himalaya mountain range এটা wallৰ নিচিনা কাম কৰে এটা wallৰ role play কৰে because China পৰা যোনটো air blow কৰি আহে that is very cold আৰু India হে cold wind to ইমান বেছিকে enter কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি severe cold experience নকৰো তো enake wallor nisna kam kore they may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds aru precipitation cause korba pare because if yate rainy season yate etu region bahut borokhon die and yate ta mountain range ase if wind ahi yate khunda khai then ei jagat bahut borokhon hobo henekeo ami weather change pao if beleg jagat side or jagat jon mountains
নাই wind blow কৰিছে but তাতে বৰষুণ দিয়া নাই সেইকাৰণে গৰম আছে but since ইয়াতে mountain আছে winde খুন্দা খাইছে and বৰষুণ দিছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে থকা মানুহখিনি climate to weather to অলপ pleasant হ'ব than the people staying away from any kind of hilly region ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়িম কি কি ফ্যাক্টৰ আছে আমাৰ ইন্ডিয়া ক্লাইমেট টু ভেৰিয়েশনস আনে কন্ট্ৰোল কৰে ছটা ফ্যাক্টৰস আমি পঢ়িছিলো এই ফ্যাক্টৰস কেটা আমি ইয়াতে ডিটেইলছত পঢ়িম At a brief example di ami saisilu first latitude the tropic of cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Tropic of Cancer amar country majedi par hoi jay and korpora start hoy run of Kutch. Kutchor pora start hoy aru Mizoram loke extend kore in the east. Almost half of the country lying south of Tropic of Cancer belong to tropical area. Aru jonbur countries amar Tropic of Cancer or south or phale located ase tate ami tropical climate experience koro coastal lines breezy bota some amount of borokhun very pleasant tropical climate ami experience koro all the remaining areas north of tropic lies in the subtropic aru jonbur Tropic of Cancer north or phale located ase heburot ami subtropic climate ami experience koro Therefore, India's climate has characteristics of tropic as well as subtropical climates. So, India at a mixed climate system as a tropical climate to ami experience koro and subtropical climate to ami experience koro. ঠিক আছে এতিয়া altitude কেনেকে control কৰে Amar climatic conditions. India has mountains to the north which have an average height of about 6,000 meters. India bahut mountains ase amar north side aru height bahut besi hoy average height amar 6,000 meters average eta dhori dise majot tar porao extend koribo pare India also has a vast coastal area where the minimum elevation is about 13 meters aru amar eta coastal area ase ekane little olop eneke slightly elevated hoy olop ukho hoy aru he height to hol 13 meters the Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent jeneke ma kolu Himalayas last example of Himalayas eta wallor nisna kam kore Central Himalaya jo cold wind blow kore that is severely cold jodi India enter kore India bahut thanda experience koribo since Himalaya ase to a cold wind to iman besike pass hobo nore hekane ami severe cold experience no koro It is because of the mountains that this subcontinent experience comparatively milder winters as compared to Central Asia. So, hekarne ki hoy amar Central Asia nisna iman thanda ami experience nokoru just because of the presence of Himalaya mountain range. Thik ase? Pressure and winds. The climate and associated weather conditions in India are governed by following atmospheric condition. Eketa kisuman atmospheric condition jonbur ami India experience koro. Pressure and surface wind, upper air circulation and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. Ami cyclones experience koro, air circulations ami experience koro, air pressure and wind system to surface wind to ami air pressure or differences experience koro. India lies in the northeasterly winds. India lies in the region of northeasterly winds. Junto ami mostly northeasterly winds experience koro. These winds originate from subtropical high pressure belts of the northern hemisphere. Aru northeasterly winds amar code originate kore Ama earth hoy etu northern hemisphere etu southern hemisphere opora originate kore aru yate high pressure belts thake amar aru subtropical high pressure belts they blow southwards get deflected to the right due to
Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area. তাৰপিছত নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ পৰা ফ্লো কৰি আহে ইষ্ট সাইডলে তাৰপিছত উইন্ড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে ডিফ্লেট হৈ যায় ডিৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ পেলাই ইকুৱেটৰ ৰিজনৰ লৈ ফ্লো কৰি ব্লো কৰি যায় যত আমাৰ ইকুৱেটৰত লো প্ৰেছাৰ থাকে ফ্ৰম হাই প্ৰেছাৰ টু লো প্ৰেছাৰ ব্লো কৰি আহে Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. আৰু সিহঁতৰ লগত অলপ some amount of a moisture থাকে. Therefore, they bring little or no rain. তাহাঁতৰ moisture কম হোৱাৰ বাবে rainfall amount বহুত কম হয় বা একদমে rainfall নহয়. Hence, India should have been an arid land but it is not. Let us see why. India বৰষুণ নহয় যদি and India mostly northern easterly winds experience কৰে তে India to desertor নিচিনা dry হ'ব লাগে but হেনেকা নহয় কিয় হেতু আমি further sectionত discuss কৰিম the pressure and wind conditions over India are unique India যোনটো air pressure আছে আৰু wind system আছে হেতু বহুত unique হয় during winter there is a high pressure area north of the Himalayas আৰু ঠাণ্ডা দিনত হিমালয়াছত এটা high pressure zone create হয় cold dry winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south আৰু এই dry wind blow কৰি আহে cold dry wind since Himalayan regions of blow কৰি আহে তো wind will be cold only because তাতে glacier দি ভৰি থাকে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা dry wind blow কৰি আহে low pressure belt লকে Himalayat high pressure থাকে then low pressure belt le flow কৰি আহে southৰ ফালে over the oceans of the south আৰু southৰ যোনকেখন oceans আছে তাৰ ওপৰেদি blow কৰি যায় তো নিজৰ লগত কিছুমান moisture carry কৰি লয় in summer a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India আৰু গৰম দিনত কি হয় এটা low pressure belt create hoy over Asia aru northwestern India blow kore this cause a complete reversal of direction of wind during summer aru summer time ot amar wind ekdom change hoy jay thanda dinor amar asel northern easternly winds northeasternly winds but etia ami southeasterly winds experience korim the air moves from high pressure over the southern Indian Ocean in the southeasterly direction cross the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent first high pressure area para South Indian oceans or upwardi blow kore to nijor logot kisuman moisture carry kore so south easterly direction ole ahe then equator through the pass kore jot amar low pressure thake this is known as southwest monsoon winds etuk amar southwest monsoon winds buliu koy these winds blow over warm oceans gather moisture and brings widespread rainfall all over the mainland of India aru ei wind to a southwest monsoon winds নিজৰ লগত যেটা water bodies এদি blow কৰি আহে তেতিয়া নিজৰ লগত atmosphere carry কৰে যেতিয়া ইন্ডিয়া থ্ৰু দি blow কৰে since ইন্ডিয়া বহুত mountain ranges আছে যেতিয়া mountain ranges বোৰত খুন্দা খায় তেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তো হেকাৰণে আমাৰ আমি লাষ্ট কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ পালো যে হেকাৰণে ইন্ডিয়া আমাৰ ডেজাৰ্টৰ নিচিনা সেমি এৰিড নহয় since a west monsoon আহে হেকাৰণে আমি এটা sub tropical and tropical climate experience কৰো যত আমি rainfall বহুত বেছি পৰিমাণে experience কৰো যোনটো আমাৰ month of June to September ৰ ভিতৰত হয় ঠিক আছে আমি আজি চ্যাপ্টাৰটো এইখিনিতে সামৰিলো দেন নেক্সট ক্লাছত গোটেইখিনি কন্টিনিউ কৰিম তেতিয়ালৈকে ভালকে পঢ়িবা থ্যাংক ইউ